Namong handumon sa nunay na makauban ka. Ang among tinguhaon o Diyos, ang kinabuhi Ginoo in Christ likeness. Make it our desire, Ginoo. And that's our prayer. Upon Lord, bisan ganit na likod sulay mo ako, huyang kayo mo. Gani, muanhimi nga, na hindi na daladala. Itong baton, extra baggage, Kadunay naman lang, isang gamay lang ng mga desisyon, wala ka na ako pinaapi. That's why, Lord, kabangin kami, pagluwi kami, gamay na sa Lord sa buhay. Nabisan ganit karon na atin. Dili mahimong madawaton ng among panimbahon kung naay sa lahat na nagagawa. But we don't have the power, to cleanse us, to cleanse ourselves, to cleanse our heart. That's why we come to you today, with a humble heart, O God. Cleanse us from our sins. Aron ang amuang panahon. We pray, Lord, na i-build mo every day so that ang pagkinamuhi na puna mo every day, makita ang kahayag ni Kristo. Salamat, Lord, sa kalunay. Tanang dumugimay, kanimo lamang, O Diyos. Kaya pinaalis pangalan, Ginoong Jesus, na humong tulong ng among na Diyos. Amen. My son, Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. Mga so before we sing this wonderful hymn, let us all remember and give thanks for His sacrifice, and worship Him with a humble heart and grateful. Let's sing the song at the cross. Let us all stand, please.
next song, let's remember that God's grace isn't just a concept. It's God's unmerited favor shown to us in Jesus Christ. May this song remind us to look away from ourselves, and look to our Savior, who has done everything necessary for our salvation. Let's worship Him in spirit and in truth. Let's lift our voices together and celebrate God's grace that we have received in Christ Jesus. Let's sing the song, I See Grace. Dalayon ikaw, O Diyos, sa walay katapusan. Salamat, O Diyos, sa imong pag-abli sa matag. Igtatanaw namo, O Diyos, na makita namo ang imong grasya. Salamat, O Diyos, sa kanamo pari. Para ang matag usa kanamo makabatun sa kagawasan kapasayloan aw ka. Ingon nga gipadala ikaw sa imong amahan para sa paghatag usab og kagawasan kaluwasan sa imong kaugalingong mga katawan. Salamat, O Diyos, sa imong pagpili sa matag usa kanamo. Salamat, O Jesus, sa imong pagsugod sa amahan. Dunay higayon nga imong gibati ug imong gihangyo ang amahan nga kung mahimo ipalabay kining kupa nga akong pagaimnan sa dili madugay. Apan salamat tungod kay imong nakita ang dakong honored, be glorified, O God. Ug amo sa ginadala sa mga pag-ampo nga imong padayonon sa paghatag sa labutan sa matag usa kanamo nga among masabtan ang imong mga pulong, O Dios. Uman sa imong paggamit sa imong tigpama ba usab sa imong mouthpiece karon, O Dios, nga kabuntagon. We pray mo siyang tihugan, Ginoo, itugot nga ang imong mga mensahe kini mahimong madungog ug masabtan sa matag usa ug imong ipahinumdum kanamo balaan nga espiritu ang itugyan kanimo kining maong worship service karon.
In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Hindi ko lang tanong. May buntag sa inyo, ha? I hope you're doing well and fine and good and okay. Sa grasya o kaloy sa Get your handouts, get your Bibles, get your pen. Let's go sa pag and ato ang ikaupat na problem or church problem is found in 1 Corinthians chapter 8. Ang ato ang whole series on this dealing with church problems are all found in 1 Corinthians. Na nato sa ikaupat na problem nga gina-face aning church sa Corinth. Ang nagplant aning nga church si Apostle Paul, and after almost 2 years bibiya siya aning in fact ang ilang behavioral problem, ang problema nila sa ilang behavior was caused by faulty doctrines, no? Because they absorb false teachings and false doctrines. That's why naapekto ng ilang behavior. So they behave according to what they believe. So your belief matters. What you believe matters because it will affect the way you behave. So belief results to behavior. Behavior depends or is a result of our belief. So it's very important that what you believe. Mo nang ang sa chapter 5 to chapter 7, the problem with fornication. And then the last time we talk about this series was taken from chapter 7, the problem with confusion regarding marriage and singleness. Karon, we will talk about a problem nga ila pong na-experience, and this is all about eating food offered to idols. That's why if you notice in your title, you see there, Dealing with Church Problems, Part 4, and this is because I see here the problem, and that's all about eating meat or food offered to idols. So let's go now to your handouts. Let's talk about the introduction. The introduction is more on the background. Nganong naman yung eating meat or food offered to idols? Unsa day ni siya ka sensitive or dako nga issue, and why do they have this issue at the first place? And so, first and foremost, kini man kung pag-eat og mga meat or food offered to idols was actually a Roman or Greek ilang ginakaon. Kaya ang mga demonyo musulod sa pagkaon. Unya ilang kaunon, so masaniban sila sa evil spirit. Or kung dili pa kaunon ang pagkaon, nakasulod na ang demonyo ato nga pagkaon, samukon sila sa mga evil spirits nga naadiha sa pagkaon. Labaw na kung ilang kaunon, kay masaniban yun sila, but demon possess sila through the food that they eat. So that's their belief. Mo nang ilahang kanang belief, katungwa pa sila na saved, katungwa pa sila na Christian. And letter B, they believe nga atheist maning mga Romans o Greeks, meaning they believe in many gods. Poly meaning many, theist meaning kining believer of God. So they believe they are believers of many gods. Kita, monotheista. Mono means one. Theist meaning believer of God. So we believe in just one God. Of course, this one God, moto ang lesson kanina sa Sunday school, is composed of three distinct separate persons, no? Namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero sa mga Greeks and Romans, sa ilang pagan practice, they have many, of course, and they almost have the same gods. They just name them different names, no? For example, ang gods of all gods nila sa mga Greeks kay si Zeus, pero sa mga Romans si Saturn. For example, the goddess of love and beauty, no? Sa mga Greeks si Aphrodite. Pero sa mga Romans si Venus.
Okay? Yan, naapod si Apollos, naapod si Mercury. Nike, by the way, is one of their gods, no? Kining si Nike. Ang mga pamilya sa unang panahon, sa mga pagans, masamok sila tungod sa mga demons nga nagasulod sa ilang food. Ang uban, ma-possess pamanggani sa mga demons sa pinagi sa food nga ilang ginakaon. So, as they eat the food, na may evil spirit within that food, so di lang ang food ang ilang nakaon, pati ang evil spirit, ila pong na-consume, na-take in. So, ang purpose sa pag-offer aning ilang food sa ilang mga gods is to cleanse the food from demonic contamination and let her be to gain favors from their gods. To gain sila sa ilang mga bato. Kining mga Corinthian Christians, nga mao nang practice nila before, muadtog market, kay mo palit sa ilang konsumo. Magduwa-duwa sila og palit, kay basig ka na nga karne. Ana gani, gi-offer sa idols, gi-offer sa ilang mga gods, and goddesses nga mga silingan nga mga pagans. Nga leftover sila, sobra sila, mo to nga ilang ibaligya sa market. So ang point of view sa mga members sa Church sa Corinth, dili parihas. Why? Because sa mga strong members, when I say strong members, mga members sa church nga dugay na, nga na Christian, daganag mga nahibaw-an, o gunya expected nga mature sa ilahang panguna-una. Unsa man ang point of view sa mga members, mga idols. So ang mga Christians karon sa Corinth na-divide ani nga issue because ang mga strong members, they say it's okay to eat, and for the weak members, they refuse to eat. Write that down. They refuse to eat those meat or food offered to idols. Matod pa sa chapter 8, verses 4 to 6 and 7. By the way, before day na ako ni-explain, dapat day ako panggibasa ang text. So let me read first before I proceed. 1 Corinthians many, but to us there is but one God, the Father of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Verse 7. Howbeit there is not in every man that knowledge. For some with conscience of the idol unto this art, eat it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. But meat commanded us not to God, for neither if we eat, or are we the better? Neither if we eat not, are we the worst? But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are. Do you have an idea, at least, pinagi sa pagbasa sa chapter, an idea what this means? So sa ginatudlo sa chapter 8 regarding the issue of eating food offered to idols. Can we relate to this? Maybe. You're in a bar, you're in a place nga nagfiesta ang inyong masilingan sa ilang patron, o unya gi-invite ka, unya piting lamia sa ilang gihanda, humba, adobo, lechon, gi-invite ka og katong mga food is what? In relation sa patron nga ilang ginasimba, sa santo nga ginasimba. One of the reasons bakit ang church sa Corinth nauyog, di lang tungod sa mga cliques, sa mga grupo-grupo nga naadito tungod kay laylay silang mga gina-follow nga mga leaders, but also because of this concern or issue regarding the eating of meat offered to idols. So ato ta sa instructions, part 2 of this message. Unsa man ang gitudlo, gi-instruct ni Paul regarding the issue of eating food offered to idols. Because it seems to me about food. This is not just about meat. This is not just something about what you eat. It's more than this. So the issue actually in chapter 8 is more than just eating food offered to idols. It's something that is greater than that. Something that is more important than that. After all, batod pa ni Paul sa Romans chapter 14, nga ang kingdom sa Ginoo is not about food and meat. It's all about righteousness. It's all about peace. It's all about the fruits of the Holy Spirit. It's all about that. But atong subayon ang mga arguments ni Paul. Letter A.
4:3 is the conclusion of the whole matter. So, ang technique ni Paul in presenting this issue was, he begins with the conclusion, and then he break down niya ang conclusion by writing down verses 4 to verses 13. Di ba na yung mga inaanausahay? Ang tawag ni deductive, no? Deductive method. I-present ang general concept niya, pag-oman, i-break down nimo ang general concept into small parts. Now, pag ginatawag nga inductive, you start with the small parts, then you end up with the general or conclusion. Ang gibuhat ni Paul diri sa chapter 8 was to begin with the sa mga tao. Because the truth is, there's only one God. Okay? Now, letter B. Kanang gitawag sa mga pagans nga mga gods are nothing but what? Write this down. Fakes or demons, actually. So, gisakyan sa mga demonyo ang ilang pagsimba o mga false gods to make people think nga tinod yun na idols, pero actually walay tinod nga God. Walay tinod nga idol. Walay tinod nga small g nga God. Walay tinod nga small g nga goddess. Wala na. It's either it's fake or manifestation of demonic activity. Munang sa verse 5. For though there be that are called gods, you just call them gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many. Na dito sa Psalms 115 verse 4 to 7, you say, whom are all things, and we in Him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Okay. Muna ikatulong argument ni Apostle Paul. Now, ato ta sa ikaupat, letter D. So mo na siya, establish ni Apostle Paul ang reality, ang truth about the idea of idols and gods and so forth. Pero na problema. Na problema because the letter D, in verse 7 of chapter 8 of 1 Corinthians, naamagoy mga members sa church is idolatry. In fact, if you remember, unsa ang pinakauna nga commandment nga gihatag sa Ginoo out of 10 commandments? What's the first commandment? Thou shalt have what? No other gods before me. Because ang Ginoo, He is a jealous God. Di siya gusto na rival, na ka-competition sa atong heart. Mo tong kanta kahina sa atong confession song, no rival throne in our hearts. Walay lain nga nagpuyo sa itong heart except that one true God. But they are still bothered by their conscience, even though Christian na sila. Now, what is mga pagans na members of church? They cannot still forget what they were doing before. They were still stricken, broken by their conscience for eating food offered to idols katong wala pa sila na saved. Muna sa verse 7, howbeit there is not in every man that knowledge. Meaning, katong A, B, og C nga truth, dili tanang member sa Corinth nakabalo niini. Kung nakabalo man, they are weak pa to accept this because they are still bothered by their past life. Every man offered to idols or not to eat offered to idols, walay epekto na sa inyong relationship with God. Gi-assure niya, it's okay. It's okay kung moto ang nahitabo sa una. You're saved now. You are now in Christ. That will not affect anymore your relationship with Him. And even if you will eat it now, kaya gi-invite kasi mo silingan, or what kay choice kung paliton tong karne nga gibriya sa market na almost all the meat in the market were offered to idols, that will not affect your account is you are less favorable. Look at this. For neither if we eat, are we better? Neither if we eat not, are we the worse? Di yan totoo. It will not make you worse. You are now in Christ. Salvation is not by works. Salvation is pure grace, a mercy of grace sa Ginoo on the basis of the resurrection and the crucifixion of Christ. Sa iyang pag-ula siyang dugo dito sa cross.
Sa conclusion ni na nga ang mga demonyo mo contaminate sa imong food. Remember, these were just sa man, mga beliefs, katong pagan pa sila, katong di pa sila saved, nga dili tinuod. So why worry about this when there are no idols and gods in the first place? So go ahead, eat. Matod pa. The Apostle Paul, you are free to eat food offered to idols. Katong mga weak members, letter G, ang mga weak members, you are also free, unsa man, not to eat. You see that? Maayo, naka-move on na sa ilang past life, and then now you are ready and able, and di kana bang bothered to eat, you are free to eat it. Because in the first place, di tinuod na nga naay, unsa man, naay idols, naay gods, niya ang demonyo nag-contaminate sa pagkaon niya. Kung imong kaulan ang pagkaon, insulod po ng demonyo sa imuha, di na tinuod. Pero, this is what Paul wants to emphasize. Because it's more than just tinuod sa ilang discipleship, sa ilang mga small groups, at tuduan silang maayo ni Ana. Though they are free to eat food offered to idols because there are no idols at the first place, letter H, look at this. But kining mga strong members should be very careful nga di nila i-allow nga ilang knowledge o ilang freedom mahimong stumbling block sa mga Christians nga weak pa ani nga issue. If you understand that, say amen. Mauna or mga lalaki magpa-long hair. Usa pa ning mga issue nga dili clear. O guban pa. Not unless it's clear. Then dili na siya gray issue because black is black, white is white. Magkanta sa video kay yang kanta pa yung kay Listen to Your Heart. Oh, sama man na. Or the greatest love of all is loving yourself. Sama na. Be careful. You have knowledge and therefore you have freedom. But your freedom is not absolute. Your freedom is limited. Because kinahanglan bantayan po nato nga di ta mahimong stumbling block sa mga tao nga weak pa ani nga mga issues o mga concerns. Mo nang sa verse 9, but take heed, meaning be careful, verse 9, lest by any means this liberty, meaning freedom, this freedom of yours become a what? Stumbling block to them that are weak. So naman ko yung mga Christians sa Corinth, bago lang na-baptize, bago lang na-member, fresh pa kayo silang binuhatan sa una, weak pa kayo sila iniputuha, para sila dili gyud pwede. Sa iyang convention, dili gyud pwede mukaon. And then, naaka dito, muana na unta ka, maupoy pag-ana, usmay na. There are reasons why Paul gives consideration to the weak members, na is 6, number 1. Para pa sa verse 9, because they are weak. So consider them. Give grace to them. Show grace. Kasi they are weak. That's why they are called weak. Look at this. Verse 9. If you notice, but take it lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Diba ang ginasuko sa ito, restore the weak. Because they are weak. So give grace to the weak members. Ikaduha, madto pa sa verse 10. Because kung imo silang kay imong na trouble ang imong igsuon. Embolden, imo siyang gipukaw nimo ang iyahang katong gana nga mukaon before og meat offered to idols just by looking at you. Pero di pa siya ready, pero kay tungod sa imo mura siya naganahan. Pero bothered iyang conscience, bantayan daw kana siya. Ikatulo, matpa sa verse 11, they are easily destroyed man good because weak palagi. They are easily destroyed. Ang word na kita niya sa imuha, and because of that, matod pa,
the weak brother perish. Careful di ay ta. Di lang ni sa kaon-kaon na, pati sa itong sinultihan. Pila ka mga members sa church nga na-stumble tungod sa imuha. Harsh na kay kamanulti maybe. Or prangka, pero brutal po na pagka-prangka. Or sa mga gawi nato, mga behavior nato, nga wa tagabantay, pero nakapa-stumble sa uban. And even if na kay mga good reason, pero kung ka na, makastumble naman lang sa church, sa kauban mo sa church, for their sake. Ika-upat, nga nang i-consider nato ang mga weak members because they are valuable, precious sila because Christ died for them. Look at this. And through thy knowledge shall thy weak brother perish, for whom Christ, nag-ask ko sa question, anong gi-mention pa man ni Paul for whom Christ died? Given naman na, kailangan, diyan nag-augong na ugong sa di pagtanggal. Yan. Because Christ died for them. So therefore, ato silang tagaan o consideration. Okay, kalima. Mado pa sa verse 12. What do you think is the missing word? But when you sin so against the brethren and wound their weak conscience, grabe niyo, you sin against Christ. So ang mga strong members na walay konsiderasyon sa mga weak o immature pa nga mga members, pugso nimo ang issue, di lang kay nakasala ka si mong brother nga weak, nakasala ka kang Christ. Strong members sin against Christ. Anyone nga wala nagasimba karon kay naa kay wa kagabatay sa imong gibuhat, wa kagabatay sa imong gisulti. Para si mo tama siguro ka, para si mo good imong intention, pero ang issue there is na-stumble siya eh. Wala ka naging careful, wala ka naging considerate, wala ka naging gracious sa usa man ang iyang respond or reaction. Para day kang Paul, it's more than just eating. It's all about being considerate sa imong igsuon, sa church, nga immature pa, weak pa, pandugunon pa ba? So idols, we know that we all have knowledge. Pero may gusto ang knowledge nga walay gugma, unsa man knowledge, unsa daw? Puffet up, makapahimong hambugero. Kung daga na kay kag but charity, pero kung nay gugma, mo na nga para ma-caution ang kadaganing ang pain, ang hurt that the truth can cause you. Kay may sagasa ka mga to truth hurts man yun, ma-caution na siya kung ay gugma sa pagsulti. Now, gusto po na ako nga inyong bantayan, kay naamang good pod, ma-accusahan o walay gugma just because nag-correct sila og mga false teachings sin sa tao. Kay once man good magsugo na ka og expose og mga false teachings, mo expose ka og mga sinful behavior, pagundahin ka nga judgmental. Ang dili pagsulti sa imong friend nga dautan na iyang ginabuhat, that is not love. O katong member diri sa church nga bago lang nato gidisfellowship. Katong mga friends ato niya, gibadlong ba ninyo sila? Is kato siya na person? What did you do? Friends man ka mo. Di ba ang tinuod nga friend, mo badlong mo review? Nga di lang ta dapat concern sa iya, but concern po ta sa mga lives nga iyang gi-destroy. Diba ang sulti sa Bible, open rebuke is better than secret love. Pahimo na itong hambugero. Verse 2, and if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing yet as he ought to know. E kining mga strong members, they take pride, daga na silang naibawaan doctrine, kidugay na sila member. Pero kay wala may gugma, ang ginasuti ni Paul is this, you think that you know everything, actually, you have not known everything yet. Nga naman, you don't know how to love.
You know doctrines, but do you know how to love? You know truth, but do you know how to tell it? Do you know how to tell the truth kanay gugma? Mo na ginasulti ni Paul, katong nag-isip ka dagan sa nabawan, actually kay wa may gugma, actually you don't know anything yet. Mo na makapahumble down sa ato. Sabi na nga, may claim ta na true church ta, tungod kay true doctrine, kay atong doctrine puro but there's a challenge. Sa unsa man ang implications ani to end this message. Unsang implication? Number one, actually, nabaik-baik na rin ako mention along the way, pero ako lang gi-separate siya. Ang knowledge, kung walay gugma, makes one prideful. Mother pa sa verses 1 to 3. Number two, pero ang knowledge, kung naay gugma, mo nang tinud nga maka-edify, mo nang tinud nga makadasig, makaligod. Katulo, kini-quote ni siya from a theologian, sabi niya, in essentials unity, in non-essentials liberty, in all things charity. Kining essentials, mo yung mga basic doctrines, mga major doctrines, nga di kita pwede magkamali. Nga di, walay compromise, walay compromise, walay bargaining, mao gina, what is true doctrine, mao gina siya, non-negotiable na siya. In that basis, we must be one. Ang dili mo subay ana, dili pwede. Dili pwede mo join sa fellowship because mao ni ang basihan sa tong unity. Ang essential meaning the major important teachings or doctrines. Pero in non-essentials, liberty, meaning secondary issues. Secondary issues. Let every man has the freedom to follow his conscience. Okay? Pero essentials ug non-essentials, ang atong response is gugma, charity. In all things, charity. Letter D. A person who is known to be strong, di na siyang knowledge mabase, kundi siyang self-control. Proverbs 16:32. Kay pwede, easy, strong ang usa ka member, pero wala siya control siyang sarili. Even if na-stumble na tong person, katong kauban niya sa church, muna sa Galatians chapter 5, this one I would like to read, Galatians 5:13. Galatians 5:13, the Bible says, for brethren, you have been called unto liberty or freedom. And look at this. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Use your freedom to serve others. Do not use your freedom to do sin, to satisfy the flesh. And then, lastly, pag nagay mga gray issues, dili black, dili white, dili clear kung wrong ba, or isip, pero kailangan ba imong isulti sa iya? Kung kailangan isulti, kailangan ba karundayon? Kailangan wisdom. Kailangan siya wisdom. Timing is everything, baya. It's not just what to say, it's also how you say it matters also. Remember, knowledge is not enough. Love is very important also. And so maging patient ka, na kay control, maging careful ka sa imong pagsulti. Even though you know you're correct, you are right. Pero kay gina-consider nimo ang person na di siya ma-stumble, mo na nga diri mo pasok ang imuhang gugma, no, anang a person. Will this edify wealth, spiritual wealth ang pasabutan? Tanang mabutang for you maybe dili mali. Tama for you. But dili tanan nga tama for you, useful o maka-edify sa uban. Sama ni mga members sa Corinth. Para sila, dili mali mo kaon og meat offered to idols. At the first place, there are no idols. Pero kung naay makita sa mga weak nga member, nga makita sa mga magkaon ka, maka-edify ba to sa iya?
O na, because now, kung nakay gugma nga person, willing ka nga i-set aside ang imuhang rights o imong freedom. You see that? Because tama. Depende. Depende sa mastampol. Depende kung na mas tampol. So you see, so gato mga strong members nga ginamsulti ni Paul, kung wala sila gugma, they are not strong after all. Kung itong ginaingon ni Paul nga knowledgeable sa doktrina, they are not knowledgeable after all because they may know doctrine but they don't know love. I notice this sa mga tao, labi na sa mga dili pa Christian. You know, listen to this. Ang mga tao kining di na sila makasabot sa tuang doctrine kung atong itudlo. Or makasabot sila. Let's pray. Heavenly Father, we give you thanks today. Lord, I pray this topic, Lord, this issue really needs maturity and wisdom sa mong part. And grabbing a love o patience sa mga tao na nagminanglan og extra grace from us. Because in the first place kami po, Lord God, we need grace sa ubang tao. Oh Father, makahumble. Humble good Lord because it doesn't mean nga dugay nami Christian, strong nami. Strong Christian. It's more than just knowledge. It's more than just knowing doctrines. It's all about loving other people. So Lord, help us to be a servant nimo and servant sa uban. Kauban namo sa church. Pasaylo ami Lord kung stiff ra kaayo mi, higpit ra kaayo mi, strict ra kaayo mi, na suffocating na kayo mi sa ubang mga tao. Forgive us, Lord, kung grabe na kayo mi ka sensitive and domineering. Bang mi Father nga dili mi mahimong reason nganong ang usa ka igsoon sa church di na mobalik og simba. Forgive us, Lord. Forgive us. Tabangi mi, Lord, na dili mi mahimong kapandulan sa uban. Yes, tama mi. Pero kalimot mi, Lord, ang element na mawang gugma. Moto among na-overlook. Mauna among na-overlook. It's humbling. Very humbling. Sa mo ang adaganag na ibawan.